partnership and values to the U.S.-Armenia relationship and to the relationship of all the international partners, all the Western partners for Armenia. You just met our closest international partners. You just met and talked to some of our strongest local Armenian partners. But this atrium, Madam Secretary, is full of great partners from every sector of Armenian society, from the government, from civil society, private sector, and indeed the press, as you see is here in force as well. So, Madam Secretary, we are all here pushing for change, pushing for partnership based on shared values, and I know that was your instructions to me when I came out 7 months ago, and that's what we're trying to do here. Ladies and gentlemen, I present to you the Secretary of State of the United States of America, Hillary Rodham Clinton. Thank you very much, Ambassador, and it is such a pleasure to be here in Yerevan at the U.S. Embassy. Let me acknowledge some of the partners that the Ambassador was speaking about. Can you hear me? I want to acknowledge the governments and organizations here, the OSCE, the European Union, the British Embassy, the NGO Counterpart International, all steadfast partners in the effort to promote and protect human rights worldwide. Նախևառաջ դա ԻԱՀԿ-ն, Եվրոմիությունը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը, NGO Counterpart International, որոնք որ այստեղ ջանասեր աշխատում։ The men and women we honor here today have toiled and sacrificed to make human rights a reality for the people of Armenia. Այն կանայք եւ տղամարդիկ, ովքեր այսօր մենք մրցանակներ են շնորհում, աշխատել են Հայաստանում ջանասեր եւ շատ բաներ են զոհաբերել, որպեսզի Հայաստանի համար մարդու իրավունքներ իրականություն լինի։ Their stories show us that solutions to big problems can start with the actions of one or a few people. Իրենց յուրաքանչյուրի պատմությունը մեզ համար նկարագրում է, որ մեծ լուծման համար մեծ խնդրի համար լուծումը սկսվում է փոքր քայլերից, մի անհատի քայլից։ Change begins with a group of courageous activists who fight to stop environmental degradation so Armenians can live healthier lives. Փոփոխությունը սկսվում է մի փոքր խումբ ակտիվիստներից բնապահպանական ոլորտի, որոնք որ ջանասեր աշխատում են, որպեսզի ստեղծեն միջավայր, որ հայերի համար լինի ապահով երկարիչ։ Begins with journalists who raise awareness about human rights violations and a dedicated public servant who pushes the police force to reform. Փոփոխությունը սկսում է նվիրված պետական պաշտոնյայի կողմից, որը որ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ոստիկանությունում փոփոխություններ կատարվեն, բարեփոխումներ եւ փոփոխությունը սկսվում է լրագրողներից, ովքեր տեղեկացնում են ժողովրդին մարդու իրավունքների մասին։ The United States knows from long experience that if you want to have a stable, prosperous society, you need an accountable, effective government. You need a dynamic, free economy, and you need a civil society that supports the rights and dignity of all people. ԱՄՆ-ն իր սեփական փորձից գիտի, որ ժողովրդավարական երկիր ունենալու համար պետք է նախ ունենաս հաշվետու կառավարություն, տեղեկացված հանրություն եւ քաղաքացիական ակտիվիստական խմբեր։ The United States believes that accountable government and leaders are one of the most important elements of successful societies. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հավատացած են, որ հաշվետու պետական մարմինները, հաշվետու պետական պաշտոնյաները սա ամենակարևոր տարրերից մեկն են ժողովրդավարական երկրների համար։ So although we honor these men and women tonight for defending human rights, we also acknowledge them as committed
to building a stronger Armenia. Եվ այսօր մենք այս կանանց եւ տղամարդկանց, որ մրցանակներ են հանձնում եւ ճանաչում ենք իրենց աշխատանք, իրենց ներդրումը մարդու իրավունքների ոլորտում, մենք նաեւ ճանաչում ենք իրենց ներդրումը ժողովրդի բարեկեցության ոլորտում։ The United States will stand with those who defend the rights of men and women, who work toward a future where every person can live up to his or her God-given potential. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միշտ կաջակցի եւ կպաշտպանի այն անհատներին, այն տղամարդկանց ու կանանց, ովքեր իրենց աշխատանքը ներդրում են ավելի առողջ եւ արդյունավետ կյանք ստեղծելու համար եւ որպեսզի քաղաքացիները կարողանան իրականացնել Աստծո կողմից տրված իրավունքները. And for democracy that holds such great promise for Armenia's future. The United States, and I personally believe strongly that Armenia can have a very bright future, filled with opportunities for all of your people. Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարությանը, ես անձամբ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրապես հավատացած եմ, որ Հայաստանը ունի եւ կարող է ունենալ պայծառ ապագա, որտեղ որ մարդկանց բոլոր ցանկությունները եւ աշխատանք իրականություն են։ So let us all keep working together to forge the partnerships that carry us toward the goal of a time here in Armenia and around the world where all people are given that chance and where governments protect the rights of their people, look toward the future to determine the best path forward, create peace, prosperity, and progress for all. Եվ եկեք այսօր իրար հետ միասին աշխատենք դեպի այդ երկար գնացող նպատակը, որպեսզի ոչ միայն այս երկրում, այլև աշխարհում մենք հաստատենք մի կարգ, որտեղ որ կառավարությունները կաջակցում են ժողովրդին հասնելու իրենց բարեկեցության եւ հասնելու իրենց նպատակներին։ Thank you all very much.